సో మీరు ఇప్పుడే నితిన్ గారి గురించి చెప్పారు అంతా, బట్ మీ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో, లైక్ నితిన్ గారితో స్టార్ట్ అయింది, లైక్ దట్ టీ గ్రిల్ దాంతో స్టార్ట్ అయింది, అండ్ నౌ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ క్లోతింగ్ లైన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలి అనేది కూడా వాస్ దేర్ ఫర్ యూ, ఆర్ it just came along? Just came along. We were a bunch of friends. We were in Belgium. We went for a trip, and one of our very dear friends, Chani and Chanakya, so he handles the tea grill in Financial District lo. Okay. And that వాడు అక్కడ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఆల్మోస్ట్ దోస్ ఫ్యూ మంత్స్ ఎవ్రీ డే టీ గ్రిల్ ఫుడ్ మా ఫ్రెండ్స్ బట్ నా కామన్ ఫ్రెండ్స్ వి ఆల్ మీట్ అప్, అండ్ ఆ ఫుడ్ వాజ్ ద స్టాండర్డ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ టీ గ్రిల్ అన్న, టీ గ్రిల్ పంపిస్తున్నా అక్కడ. సో వీఆర్ లైక్ దాన్ని పోషిస్తున్నాం లిటరల్లీ అక్కడ ఆ ప్లేస్ని, అండ్ దెన్ వీఆర్ లైక్ వీ షుడ్ బ్రింగ్ దట్ ఇన్ టు దిస్ సైడ్ ఆఫ్ ద టౌన్, అండ్ దట్ జస్ట్ వాజ్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. అండ్ ఈజ్ లైక్ ఇప్పుడు నితిన్ ఇస్ లైక్ ఐల్ బీ బిజీ, ఐ వోంట్ బీ రియలీ కమింగ్ ఇన్ అండ్ డూయింగ్ మచ్, బట్ ఐ వాంట్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. And I was like, okay, cool, I'll put in like, you know, whatever. And he's like, so I'll run it. So it was as simple as that. Okay. Getting into that, I'm like, if we are going to put up, for me, if I'm going to be part of a restaurant, might as well be something I loved. So it was like that, organic and unplanned, which was a huge hit. And tea grill food is like standard in most of my friends' house parties up especially, because it's like the quintessential Telangana food that sort of like hits the spot on things. The spicy. Absolutely. And then it was a conversation that I had with my parents, and I'm thinking of, they're like, cool. And I decided as randomly to put in half my savings into it, and you know, just went in. Kalwa was like that. My husband and me both started, and I started and he invested in it, and I had always wanted, even in terms of like when I used to style or work with certain clothes and all, my love has always been towards handlooms. I've always openly said that about everything. For me, and I'm not somebody who's into the trends, and you know, when being a stylist and costume designer, you get asked this question a lot. Which trend do you follow? Or you know, how do you? And I don't really follow trends. And next question ade unde boy. Please don't ask. And like just like any other person, my person next to me, I read, I look at pictures, I look at something and I think, oh, like that looks nice, do you think that might work on somebody? But more than anything, I think I've always said that it's your comfort factor that kicks in. Being on sets a lot and all, for me, my comfort used to be cottons and linens and khadis. The handlooms are comfortable to be around. So that became the seed for the idea of starting a brand that had like worked with handlooms. And Neeraja means lotus. So I was looking up names to do with that. And Kalwa, when I came across the word, I was like, very me. Okay. I wanted that. And just a couple of people started sitting around thinking about it. And from about 6-7 months down the lane, we started it. And it did quite well, and we now gave it away to somebody who's handling the business part of it. Okay. Since I'm getting into, got a lot more busier with films, and just like, you know, these are all things that I know nobody idea వచ్చినప్పుడు ఇలా చేయాలా వద్దా, దాని వల్ల ఏమవుతుంది కన్నా, ఆర్ ఇది ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనే స్కోప్ కన్నా, I went with it. So for me, that is where the entrepreneurial side of it came in. My dad's a businessman. He's a politician now, but he's a businessman at heart. And I feel that part of me is there somewhere. And if you ask me now, I love the creative part of setting up something. I like being in the front and getting things, but I absolutely suck at the back end of managing things. Money details especially, and naku over my head. Numbers are just not my space. So that's where a partner like Ajay comes in, where he's an absolute number guy. So you know that when I don't understand it, it's like him saying. So that's why you need them. The marketing strategies and like. Kavali ante we'll running a business, not just getting in and saying, fancying, oh, today I want to sell this, I'll put up a store. No, there is like a reality check that comes in. ఈ రోజు చేతిలోనే డబ్బులు పెట్టేసుకొని వెళ్ళిపోతే రేపు నెక్స్ట్ 6 months ఇయర్ డౌన్ ద లేన్, హౌ ఆర్ యూ గోనా సఫైస్ ఇట్? దోస్ ఆర్ ద క్వశ్చన్స్ ఎనీబడి నీడ్స్ టు ఆస్క్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు అ బిజినెస్, ఇస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్. నీకు రైట్ నౌ
you've got the money, you get a loan, you do put your money, get very, you start a business. It's all good and dandy, but what if it doesn't work out? What if 6 months down, a year down, are you still going to invest your own money into it to keep it running? These are very hard questions that I have learned over the time. There are, manaki right before when Kalwa started, lockdown started, so it completely took a dip. It was not in business for a while because it suddenly, and then there are overhead charges, things that you have to run. So these are the not so bright side of running a business. It you have to take some really hard decisions and take calls, and avanni those are not things or decisions you take emotionally, because you have to understand why you have to take certain things. So I think that's where it comes of having someone who understands business and the financial spaces of it. Because end of the day, that is as equally important as a creative idea that you're building a business about. So both sort of go very hand in hand. I might have the coolest idea, the most amazing thing, but if I don't know how to run it and take care of it, it's as good as not starting it. So it's pretty much where it is. Like it's the అంటే ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ కానీ ఒక ఆంటర్‌ప్రెన్యూరియల్ వెంచర్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఐడియా ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జిక్యూషన్ అంతే ఇంపార్టెంట్. చాలా రన్నింగ్ ఇట్ మోర్ దెన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా కూడా దాన్ని సస్టైన్ చేసే ఐడియా ఉండాలి. అవును, లైక్ ద ఎకోసిస్టమ్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, అర్థం చేసుకునేగలిగే ఆ మెంటాలిటీ ఆర్ అర్థం నేర్చుకోవాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అంటే వెనకాలకి అంటే టు బీ లాంగ్ లాస్టింగ్ యూ డెఫినెట్లీ హ్యావ్ టు ఇటరేట్ అ లాట్ కంపల్సరీ దానికి. లైక్ యాజ్ నేను నా మాస్టర్స్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ ఐటీ హైదరాబాద్. సో మా దాంట్లో మా ప్రొఫెసర్స్ చెప్తూ ఉంటారు అనమాట, ఐడియా ఏదైతే ఉందో యూ షుడ్ నెవర్ లెట్ ది ఐడియా బీ ద ఐడియా ఇట్ వాస్ బిఫోర్. యూ షుడ్ ఆల్వేస్ కమ్ అప్ విత్ న్యూ టెక్నిక్స్ కానీ, వెనకాల ఇప్పుడు సప్లై చైన్ కొంచెం ఎన్హాన్స్ చేయడము, సో దట్ ఎప్పటికెప్పుడు ఇట్ స్టే ఇన్ స్టే relevant to the industry. They always say that, right? Like it's not just the demographics of the business, it's the psychographics of the business also. You sort of need to understand who you are catering it to and how long are you going to cater that to. And also the main thing, ఇప్పుడు మీరు తెలిసి తెలియకుండా you already sold your కలువా థింగ్, దట్ ఇప్పుడు హ్యాండ్లూమ్స్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఎంత కంఫర్టబుల్. సో దట్స్ ద స్టోరీ బిహైండ్ ఇట్. సో ఇట్స్ నాట్ దట్ మీరు నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి కొనండి కాదు, దట్స్ ద స్టోరీ అసోసియేటెడ్, దట్ కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది, ఆల్ వెదర్ మీరు వేసుకోవచ్చు, అండ్ ఇట్ ఆల్సో ప్రమోట్స్ ఇండియన్ కల్చర్. సో ఇట్ హ్యాస్ అ స్టోరీ టు ఇట్. సో ఆ స్టోరీని కనెక్టింగ్ అండ్ ఇట్స్ అ లాట్ మోర్. అండ్ మీకు లైక్ బికాజ్ మీ హస్బెండ్ మీకు హెల్ప్ చేశారు కాబట్టి ఇస్ ఇట్ లైక్ గుడ్ టు యూ, ఆర్ లేకపోతే యూ ఆల్వేస్? ఐ హావ్ టేకెన్ ద హెల్ప్. ఐ మీన్ దట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ any sort of spaces, asking for help, because it's not a bad thing. You need to be able to ask. And what if will you get it or not, secondary. But you got to ask. And no great business, no great film, no great anything. You think I would have been able to manage like 9-10 cinemas in a year just by myself? I can't manage. I mean, everywhere I couldn't have. No, I had a great team. I had to ask for help. I have to ask. You have to ask. And I've asked my husband. I've asked my mother-in-law, father-in-law, parents. Any rakala helps. You have to ask them. You have to get your work done. I'm sure you had to, like in your process of learning or setting up this podcast on, the help. It's not that నేను ఏదో లోపల మేనిఫెస్ట్ చేసుకుంటూ ఇది అవుతే బాగుండు అది అవుతే బాగుండు అంటే అవ్వదు అసలు, ఇంపాసిబుల్. లైక్ యూ హ్యావ్ టు, అంటే I can't say ego, but you have to go and ask everybody and make them understand అంటే why you want it or why is important. కొలాబరేషన్ ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ నీకు అని చెప్పగలిగితే ఐ థింక్ రిజెక్షన్ ఉంటుంది, బట్ యూ కెన్ స్టిల్ గెట్ థింగ్స్ డన్. లైక్ యూ జస్ట్ కెనాట్ డూ ఎవ్రీథింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఇప్పుడు మీరున్నారు, మీరు అన్ని చేశారు, ఇట్స్ నాట్ దట్ తెలుసు కదా అన్ని మీరే చేయలేరు కదా, ఇట్స్ దట్ సింపుల్. అంటే ఇట్స్ జస్ట్ దట్ ఇప్పుడు మీరు ఒక నాకు లిరిక్స్ ఎట్లా రాయాలో తెలుసు, నాకు రైటింగ్ ఎలా చేయాలో తెలుసు. The minute anybody thinks I can do it all, trust me, it's the beginning of a downfall. Exactly. The minute you think I know it all, you're done. I mean, I think that is if I had to ever ask someone were to ask me what is your mantra that you've learned in your life, is that only. The day you think you've learned it all, you're done. That learning process anedi, it's never ending and it should never end. Even let's say నీ ఈగోకి నువ్వు అనుకున్నా కూడా నేను
let me go tell that to myself in a bathroom in looking at a mirror, but I will not ever come and tell. అది అసలు అది జరగకూడదు, అది ఎవరికి కరెక్ట్ కాదు అది. యూనో లైఫ్లో వీఆర్ నా you are as a community, you even in the bigger picture, you know, everybody, there's an interdependence that goes on. It's giving a person as much as a respect and on a certain spaces to learn and to unlearn on these things. So very much needed to know that you can always like learn on things.